Okay, right. Case a 50-year-old man was hospitalized with pneumonia and he had a story of hepatitis 15 years ago, but was discharged, so he was given ibuprofen and another antibiotics. However, after a week and a half, his former hepatitis reemerged. So, and in the end, like concentration of the drug in the serum just increased. Ауруханаға 50 жасар ер адам пневмониямен түскен болатын. Оның анамнезінде 16 жыл бұрын гепатит пайда болған. Бірақ бұл жазылған гепатит болған. Оған ең бірінші амбробини және де басқа да антибиотиктер тағайындалды. Бірақ бір аптадан кейін оның бұрынғы гепатиті қайтадан рецидив бере бастады. Және де қан құрамында көптеген дәрілердің концентрациясы өсті. So, what is the mechanism of development of the situation? Бұл механизмнің даму процесі қалай? And which antibiotic side effects? Бұл қандай антибиотиктің эффекті болып табылады? Және осы сұрақтарға келесі слайдтарда жауап берсек. This is actually side effect, the antibiotic erythromycin. It inhibits the action of the enzyme P450 in the liver, and it also causes hepatitis recurrence. Бұл бізде эритромицин антибиотигінің побочный эффектіне жатады. Ол бізде ең алдымен бауырдағы P450 ферментін ингибиторлайды. Және де оның побочный эффектісіне бұрынғы пайда болған ауруларды қайтадан рецидивтеу қабілетіне ие. So, microlysed. I'm going to talk about the mechanism of microlysed. It actually starts with the microlysed are a group of closely related compounds characterized by microcyclic lactone ring. It's usually containing 14 or 16 atoms to which deoxy sugars are attached. So the prototype drug erythromycin, which consists of 2 sugar moieties attached to a 14-atom lactone ring, so it was obtained in 1952 from Streptomyces erythrosus. This antibiotic, yes, mechanism of erythromycin. Біз антибиотиктерді механизміне қарай бірнеше топқа бөлеміз. Соның ішінде біз эритромицинді макролидтер тобына жатқызамыз. Бұл топтың ерекшелігі және де механизмі ол бактерия ішіндегі биолог синтезінің тоқтауына әсер етеді. Яғни соның ішінде эритромицин бізде РНА-ның РНК-ның қызметін бұғаттайды. Сонымен қатар бұл жерде белоктың түзілуін шектейді. So, mechanism of action, erythromycin and other macrolide antibiotics, they inhibit protein synthesis by binding to the 33S RNA molecule and of the bacterial ribosome, blocking to the exit of the growing peptide chain, so sensitive microorganisms. So exerting resistance microorganisms with mutational chains in components of this subunit of the ribosome, they fail to bind the drug. And then the association between erythromycin and the ribosome is reversible and takes place only when the 50S subunit is free from tRNA and molecules bearing nascent peptide chains, and gram-positive bacteria accumulated about 100 times more erythromycin than to gram-negative microorganisms. The non-ionized form of the drug is actually considerably more permeable to cells, and this probably explains the increased antimicrobial activity that is observed in alkaline pH. So clinical uses, erythromycin is a traditional drug of choice in certain bacterial infection
and in respiratory and non-nasal, ocular, and genital and chlamydial infections, while it was used in treatment of community-acquired pneumonia because its spectrum of activity includes pneumococcus, me pneumonia, and L pneumophilia, and never macrolides are better tolerated and more commonly selected. So macrolide resistance they are increased in pneumococci and M pneumonia, and erythromycin had also been useful as a penicillin substitute in penicillin allergic individuals with infection caused by Staphylococcus and Streptococcus, and emergence of erythromycin resistance uh, in strains of group as like has made macrolides less attractive, and as the first line agents to like for treatments, and also skin and also soft tissue infections. So erythromycin actually has been studied as prophylaxis against enterocarditis during dental procedures in individuals with like valvular heart diseases, but sildenafil, which is better tolerated, has largely replaced it. Эритромициннің біз жалпы клиникалық пайдалануларына келетін болсақ, ол ең алдымен граммон бактерияларына қарсы әсер ете алады. Және де грамм теріс те бактерияларға әсер етеді. Себебі ол біз айта кеткеніміздей, бактерия ішіндегі белоктың түзілуіне қарсы әрекет етеді. Соның ішінде эритромицин ол бізде коренобактериялық инфекцияларға, соның ішінде дифтерия және де сепсиске, эритрасмаға қарсы қолданылады. Сонымен қатар тыныс алу жүйесінің инфекцияларына, пневмонияға, сонымен қатар басқа да ауруларға, тұмауға да қолданылады. Және неонатальды инфекцияларға және көз инфекцияларына қарсы қолданылуға болады. So now we are going to talk about side effects. Side effects as for erythromycin, as can say that anorexia, nausea, vomiting, and diarrhea are usually common side effects of erythromycin. So also there's gastrointestinal intolerance, which is due to direct stimulation of gut motility, is the most common reason for selecting an alternative to erythromycin. This side effect may actually be desirable in some circumstances, leading to the off-label use of erythromycin to treat patients with gastroparesis. And erythromycin, particularly the older estolate formulation, can produce acute cholestatic hepatitis, can be fever, impaired liver functions, and jaundice, and probably as hypersensitivity reactions. So most patients recover from this, but hepatitis recurs if the drug is administered. Other allergic reactions include like fever, eosinophilia, and also rashes. Жалпы осы эритромициннің біз жағымсыз әсерлеріне келетін болсақ, ол бізде анорексияға және де көп дозада қабылдап қойған жағдайда ол бізге ташната және диареяға да алып келуі мүмкін. Көбінесе ол бізде бауырға токсикалық әсерлер көрсетеді. Сондықтан бауыр функцияларының да бұзылуы байқалады. Жаңа кесте айта кеткеніміздей, эритромицин бізде бұрын болған бауыр ауруларын қайтадан рецидив түрінде туғызуы мүмкін. Бұл бізде жиі кездеспейді, бірақ кездесетін негізгі жағымсыз әсері болып табылады. Сонымен қатар ол тахикардия, брадикардияны да тудыруы мүмкін. So if there is a hypersensitivity, we can talk about alternatives to hypersensitivity, that we can give the patient tetracyclines and also fluoroquinolones. They are recommended as effective alternatives. Tetracyclines specifically inhibit the 30S ribosomal subunits, hindering the binding of the amino acid tRNA to the acceptor site on the mRNA ribosome complex. When this process halts, a cell can no longer maintain proper functioning and will be unable to grow or further replicate. So, example, we can use doxycycline from tetracyclines, and
we can act by inhibiting two enzymes involved in bacterial DNA synthesis. So fluoroquinolones, they are actually doing that. They are just inhibiting two enzymes involved in bacterial DNA synthesis, both of which are DNA that human cells like and that are essential for bacterial DNA replication. Therapy enabling these agents to be like both specific and bactericidal. Example from fluoroquinolones, we can give ciprofloxacin to use as antithromycin. Жалпы осы эритромициннің жоғары сезімталдығына келетін болсақ, ол бізде бауырда негізі өзгеріске ұшырайтын антибиотик болып табылады. Ол бізде бауырдағы гепатит тудыруы мүмкін негізгі препарат. Сондықтан оның альтернативі ретінде біз тетрациклинді және флуороквинолендерді қолдансақ жөн.